Good morning or good afternoon to my students. So we already tackled about the atomic structure. Now it's time to tackle about the atomic mass, the atomic number, the protons and neutrons formulas. So are you ready? All right, let's begin. So first, let's talk about atomic mass. So when we hear the word atomic mass, let's always remember that it is represented by the letter A. A as in apple. Okay? Letter A. Makakita ka mo yung letter A na ano sinang meaning? Atomic mass. Okay? Atomic mass. Si atomic mass, ma'am, may ara ba another term sa iya, ma'am, na gamiton? Yes, it can be atomic weight. So, atomic mass or atomic weight, parehas din na sila. So, on the periodic table, you usually see a decimal atomic weight like 35.5 for chlorine. So, kang chlorine, inyo lang din na makitaan. If you have a periodic table in your home, then you can get that one. Pwede lang din nyo makuha ang inyo periodic table, pero kung okay lang gihapon. So for example, nano ang sulti diri may ara siya decimal point. Inang may ara point something. So for chlorine, 35.5 ang iya atomic weight. So I have here an example. For example, kang oxygen. Pila man dira ang iya point something ni oxygen. It is the 16.00. So pila man ang iya mass number. Kay ang sulti diri to get the mass number, round the atomic weight to the nearest whole number. So, imo kuno siya i-round off. So, si 16.00, pila man siya kung ma-round off na, di ba? 16 lang siya. So, mass number for oxygen is equals 16. How about hydrogen, ma'am? Okay din na si 16, ma'am. 16.00, sayon naman siya. So, how about hydrogen na 1.008 min na siya, ma'am. Nano ganing so tinakon i-round off. So kung 1.008, mahimo ba siya nga 2? No, because si 8 pila sino man lang ang iya mahimo nga masibog masibugan niya sang number si 0 lang. So, for example, aton lang i-round off si 1.008, ma-round off lang siya into 1.01. So, meaning, dili lang gyapon siya matu. So, for example, for hydrogen, we can use 1 as the atomic weight or atomic mass. And always remember, atomic mass or ang A is the total number of protons plus neutrons in the nucleus. So, if you have a paper there, it take note for the formula of atomic mass, anhon pagkuha sang atomic mass, it is always protons plus neutrons. Okay? Protons plus neutrons. Nano gato si protons? The positive charge, while neutrons kay ang neutral. Dili siya positive, dili siya negative. So if ever you have a periodic table in your home, then dili ma'am, maglibog mo ko ma'am, kay ara ko periodic table pero dili ako kaamo pagtan-aw. Inang inyo periodic table, ara ina siya legend dira. Pareha sini sa akon gi circulan. That is the legend. Like for example, may ara na siya diri symbol name, diin niya gibutang ang atomic number or nano ina siya ara sang iban si hydrogen dira ang ila gigamit. Ila din dira gilibelan nga si 1, amin na siya si atomic number, si atomic mass amin na si 1.008. So, no need to worry kay aralin na sa inyo periodic table ang legend. So, for this one, it will be your assignment to buy periodic table. Dapat tomorrow, sa sunod na to na klase, you already have a periodic table. Okay? So, if ever, may aray mo kadtong sa lungsod inyo mama, then pagpapalit na ng kamay periodic table. Or di gani, if ever, may aray dire tindahan na lapit sa inyo, na namaligya sang school supplies, pwede lang kayo magpalit sang periodic table and it will be your assignment. Okay? Alright, so for question number 1, using a periodic table, find the relative atomic masses of the following elements. Ang ipangitaon ko no ang nano gani, atomic mass. Okay? So, din mo siya naton pangitaon using a periodic table. So, kung waka may periodic table dira,
pwede lang gayud mag-search online. Periodic table, mag-search lang. Pwede dagit inakaayo, wag isang problema. So for this one, let's have a look. For this periodic table, kakita ka mo si Na. Sino mini si Na? This is for sodium. Amining symbol ni Na ha, sodium. And then si lithium, and then si helium. So aton dira makit-an pila man ang atomic mass ni sodium. O ara dira gisirkulan which is 22.99. Pila man kang lithium? 6.941. Kang helium 4.003. So if ever you have a periodic table at home, then you can use that one.